Russia's winter of discontent. The coldest in 50 years and the most dangerous. Towns and cities without heat or power, and a state that has betrayed and abandoned them. It's 2 o'clock, the warmest part of an icy day, as the Vladivostok ferry cracks through the harbour. Vladivostok was once one of Russia's proudest cities, the headquarters of its Pacific Fleet. Just 10 years ago, people hoped it would become a new Hong Kong, the trade gateway for Far East Russia. Instead, it's become a symbol of Russia's ruin. This is the only way Valentina Radionovna can see out of her apartment. It's so cold that a thick layer of ice has formed inside the windows and walls. The central heating the state is supposed to provide broke down 6 weeks earlier. Now there's no refuge from the cold. Я уже вся замерзла. И ноги, и руки, и вы, наверное, уже замерзли здесь. Valentina's life has shrunk to one room. It's all she can try to heat with a small electric radiator. But if the power is cut off as well, if she loses her last source of heat, she fears she may not survive the winter. Не думаю, конечно. Даже стенку не утеплять сколько времени. Северная стенка и совсем открытая. It wasn't this bad even under communism. The Soviet state built a network of pipes to carry heated water and warm their homes. But 10 years of neglect and mismanagement have left the pipes in disrepair and boilers in ruins. For the 4th year running, the Far East's furnaces have run out of coal. And tens of millions of dollars earmarked for buying coal have disappeared this winter. Но для того, чтобы его устойчиво пройти, значит, для этого должны быть созданы определенные запасы топлива. Вот таких запасов конкретно на Владивостокской ТЭЦ-2 не было создано, и мы работали практически с колес. То, что подходило по железной дороге, мы выгружали и сразу же направляли в топки котлов. The coal producers weren't paid, so they simply didn't supply the plants. Politicians and bureaucrats argue over who's to blame. Moscow says it sent the money, Vladivostok that it didn't receive it. At the heart of the problem is a system so callous it allows people to freeze. Ну, насколько мне известно, что также не было достаточно топлива запасено. А вот в тот период, когда были отключения этих предприятий, нужно было экстренные меры принимать для того, чтобы не разморозить дома. Но я считаю, что таких мер, видимо, недостаточно было принято. Можно огораживать большие участки леса, предоставляя гуляющим дорожки, как в парке. As the central heating failed and people plugged in electric radiators, the surge in power blacked out the region. We had to wear fur hats inside, even fur coats, because we were so frozen all the time. It was just so miserable. At night we had to play Monopoly with candles because we couldn't do anything else. And I think investors are just Vladivostok journalist Nona Chernikova says that even with the decaying infrastructure, it should never have been this bad. What's turned a crisis into a disaster is corruption. They are so corrupt, they don't care. You know, we started having this problem 7 years ago, almost as soon as Nazdratenko came in power. Regional Governor Evgeny Nazdratenko is at the apex of corruption. The ex-Soviet mining boss has been stripping Vladivostok of assets ever since he came to power 7 years ago. Moscow is investigating deals favouring his family and the theft of money from the coal budget. I know it's sweeping statements, libelous statements, but
prosecutors, police, everything is corrupt. Only one area is guaranteed heat and power. It's the upmarket suburb of Sanatornaya, where Governor Nazdratenko has built a country retreat. New ones are being built close by for the mayor, the police chief, the prosecutor and their families. But other people's children can't even be sure of having heating at school. This is school number 31 in Artyom, an hour north of Vladivostok. It's minus 35 degrees on the day we're here, and not much warmer inside. In January, the power blacked out, the pipes burst, and the water froze. The school won't reopen fully for weeks. Principal Valentina Kuprienko has been at the school for 28 years, and she's never seen anything like this. Да, мое мнение, конечно, катастрофическое. Я вообще никогда не ожидала, что школа может закрыться на такой период времени. Правда? Правда? И ты когда сократил? Opening the school under these conditions is actually illegal, but the principal is taking the risk so that the children's education won't suffer. This freezing room is being warmed with bar heaters, so the pupils will last through the 30-minute lessons. Но 2 месяца не обучать детей, это тоже, вы знаете, это очень тяжело. Тогда дети то, что учили, позабудут за 2 месяца, правильно? Some repairs are underway, but the school's worries are not over. The day before we filmed, pipes to adjoining buildings burst for a second time. И порывы вчера у нас произошли. Вот здесь мы очень переживали, что даже та часть школы, которая была запущена, может привести к катастрофе опять, так как порыв по нашей линии идет. Дежурили целый день, поднимали все хозяйство города, все сюда съезжались, решали конкретно проблему эту, как выйти из положения, приведет ли это к следующей катастрофе. Ну, в общем, вышли из положения, что перекрыв полностью те жилые дома, мы спасли вот этим школу. After months of blackouts and weeks without heat, residents began mounting desperate protests. Valentina Radionovna joined hundreds from Razdolnaya, trying to blockade the Trans-Siberian railway. Потому что надо было как-то, чтобы обратили внимание, наверное, если бы не пошли, так, наверное, бы и все. И никто бы ничего не делал. Protesters were outnumbered by heavily armed police, some in full riot gear. Due to the presence of the international media, the police were under instructions not to manhandle the protesters. It's just as well, as many were drunk. They'd swilled vodka to keep warm. Я знаю, не можете вы это делать, я понимаю. Уголь не легче будет. Razdolnaya's deputy mayor, Vasily Derepovsky, was sent to quieten the protest. Ну, послушайте еще раз меня. Я вот здесь 10 дней с вами, да? Ситуация все-то ясная. Так, нет, подождите, послушайте, пожалуйста. Подождите, разъясняю. Значит, Александра Викторовича нет, потому что он сейчас находится в крае и решает вопрос еще по углю. На сегодняшний день уже обстановка стабилизировалась, уже пошел более качественный уголь. But Valentina was having none of it. Just 1 week earlier, the same official had made the same promises. Василий Петрович, Василий Петрович, вот он зачитал нам наиболее, значит, будут наказаны. Я не боюсь уголовной ответственности. Я ничего уголовного не делаю. Никто вас пугать не собирается. Вы поймите, не надо. Я честно детей учу. Меня вот этот молодняк вот этот выстроили. Ну хорошо, вот давайте Кто с вами моих пойдем, детей сядем на эти рельсы. Чего мы Пусть мне лучше задавят рельсы. Мне легче будет там, чем здесь, вот в таких условиях жить, вы поймите. Слепой фанатизм, Я не могу, бездумный, да, это уже фанатизм. Так лучше вот я вот этих бы 2 часа, извините, там бы лучше бы больше бы сделали, чем вот здесь вот мы просто... Неделя прошла, что сделано конкретно? Ничего, неделя прошла. They failed to stop the train reaching Moscow, but their message got through to the Kremlin.
This and other such protests were an embarrassing challenge to President Putin. He said he was taking personal control of the crisis. They sent an emergency minister here who at least saw this problem. He saw that local bureaucrats were lying about the readiness for winter for so long. And at least he saw the real picture and he reported it to President Putin. And then they started doing some sort of major changes, fixing this whole pipelines. But the belated emergency efforts failed to resolve the crisis. When temperatures plunged back to -40, the system broke down again. The failure of state support has forced people to revert to 19th century methods of surviving. An hour north of Artyom, in the town of Razdolnaya, desperate residents raid nearby forests to heat their homes. Galina Glushenko and her husband have spent all they have on a wood stove. It's definitely an improvement, but it doesn't make up for the lack of power. Their apartment block has no heating, no electricity, no water and no sewerage, and Galina blames local authorities. Воды нет, канализация перемороженная нету, тепла еще нету, то есть обогреваемся от буржуйки. Воду носим, все выносим на улицу, в туалет на улицу. Вот так мы живем. И бегали, и плакали, и просили, когда начнется отопительный сезон. Но отопительный сезон у нас начался только перед выборами. Перед выборами. Выборы закончились 24-го, 25-го у нас уже был в доме колотун, все. Остановилось все отопление. Galina insists on making us tea, using the precious water that she's carried upstairs in buckets. But the facade of normality soon breaks down. Я рассчитывала, что я достойно доживу свою старость. Но не в таком холоде, не в таких условиях. Я отработала 40 лет, отдала производству. И причем проработала не просто так, а имела награды. Some villagers are lucky enough to have wells, though many have dried up during this crisis. The next snow-encrusted well is a kilometre away. It yields some brackish water, and many families make do with it. А это вот дня два у нас в подвале перемерзла система. Сейчас отогревают, работают. Вот. Ну, пока перемерзла. Вот сейчас вот второй раз сегодня. Второй раз? Да. А завтра уже, надеюсь, будет. But most people in Razdolnaya wait for the sporadic arrival of a water truck. This one came just in time. It saved Valentina Radionovna the 3-kilometre walk to the well. Маленькую комнатку все затащили, и вода там. А так везде вода мерзнет, и все, вот там обогреватель стоит, и обогреваемся. Weeks later, a team of workmen finally arrived in Razdolnaya to patch up burst pipes and install new radiators. Deputy Mayor Vasily Deripovsky was on hand to assure residents their problems were over. У нас, знаете, в принципе, нас вот гидраки затопили, у них было тоже в принципе. Вот бежало все, вот по стенам все бежало. У них прорвало батарею, и вот у нас все. Была история. И сказали, делать мы не будем. А здесь у вас нормальная тоже? Здесь там тоже протекает, извините. А где она протекает? А вот там вначале, посмотрите. Не вижу. Ну, они зашли сразу и забраковали. Это все надо менять. Вот так мы живем. Фляги, кастрюли, миски, все. Так вся Россия живет. Mr. Deripovsky was reluctant to speak to us, threatening to have us arrested. Кстати, у вас есть аккредитация по съемкам?
Есть. Есть или нет? Или мне вызывать полицию? Outside, over the roar of his trench cutter, he said that 6 weeks without heating was not long. Долго будет затопление? Почему? Нет, это недолго. Мы с самого начала, у нас все было под контролем. Остальные коммуникации по снабжению сохранены, идут. Вот эти вот. Repairs continue, but people have good reason to be sceptical of government promises. They've heard them all before. Ой, вы знаете, уже веры никакой, ни во что и никому. Никакой. Не могу даже сказать, что будет, но никакого будущего. But there was one surprise for the people of the Far East. The Kremlin summoned Governor Nazdratenko to Moscow to account for the crisis. He developed convenient chest pains and went to hospital instead, releasing this video to prove how sick he was. President Putin sacked Governor Nazdratenko and 11 of his 12 deputies. But Moscow has said there will be no investigation of his finances. Instead, he's been promised another government job. You know, I think this was part of the deal. Maybe they told him, okay, we won't launch those criminal charges against you, and you resign voluntarily. But then they have to do something. I mean, they should show people that the people who are responsible are punished. Otherwise, you know, it's just won't have any effect at all. Yes, the next lot will do the same thing. Yeah, yeah, exactly. On our last day in Razdolnaya, Valentina's heating was finally reconnected. This is the first good thing that's happened all winter. Though her house is still without power, water or sewerage, she no longer has to fear freezing to death. But because the problems have only been patched up, not resolved, she fears it could all happen again. Конечно, боимся. У нас котельная почти, что можно сказать, разрушенная. И один котел всего работает. Всего можно ожидать. Another crisis seems as inevitable as another winter.